acordă nimeni importanță la ceea ce vor, la ceea ce își doresc. Abuzul din partea poliției se face sub formă de amenzi foarte multe și foarte mari. Nu au dreptul la mass media. No puedo hablar específicamente por toda España, porque cada región tiene su interpretación del código de convivencia que se utiliza o el plan de uso. Pero sobre todo las más perjudicadas siempre son las trabajadoras sexuales de la calle y la persecución policial continua y arbitraria que existe ahora mismo en España por las trabajadoras sexuales. Zaten Türkiye'de seks işçiliği yasal olmadığı için en büyük insan hakları ihlali de budur zaten. Çünkü yasal düzlemde çalışamıyoruz ve çalışıyoruz fakat keyfi olarak cezalandırılıyoruz veya daha farklı kanunda yer alıyor. Самата држава, што не прифаќа како сексуални работници, тоа е нашата ипак професија. Arbitrarna hapšenja su česta zato što policija praktikuje da ih hapsi samo na osnovu kondoma, zato što imaju kondome kod sebe, zato što imaju dosije i to su najčešća kršenja ljudskih prava u Srbiji. Several human rights violations, poverty, and severe stigmatization pose structural and social barriers to sex workers' access to confidential, affordable, and respectful HIV prevention, treatment, and care services, thus making sex workers vulnerable to HIV. Sex workers of all genders therefore bear a disproportionate burden of the epidemic, also in the European region. According to international standards, HIV services should be available, accessible, appropriate, and acceptable. However, sex workers often face severe barriers when trying to access HIV services in criminalizing environments. Sex workers are facing severe barrier when willing to reach different HIV services, like access to HIV prevention for migrant sex workers, for transgender sex workers, for male sex workers is very limited across the region. There are some services for female sex workers, mostly female outdoor sex workers, but not all of them are provided with respect and in non-discriminatory manner. And in many ways, sex workers' human rights are violated with respect to HIV. For example, in many countries of the region, sex workers are subjected to mandatory testing. A lot of sex workers report being subjected to forced testing during police raids and detention. Very frequently after these raids and after mandatory or enforced testing, sex workers are being prosecuted or criminalized against for transmitting HIV or other infections if they are HIV positive. Стар обезбедува материјали како кондоми, лубриканти, едукации. Izlazimo na teren gde se susrećemo sa seksualnim radnicima u cilju kako bismo im outreach radom podelili kondome i lubrikante i usput nam je jako važan fokus cilj da ih ujedno i informišemo o njihovim pravima. Transeks işçilerine daha çok haklarını öğretiyoruz dernekte. Çeşitli broşürlerimiz var. Zaten bu broşürlerde ev baskınları nasıl yapılır, polis gelince ne yapmanız gerekir. 4 avukatımızın da telefonları 24 saat açık ve uyumuyoruz. Bazen geliyor aylarca uyku uyumadığım da oluyor diğer arkadaşlar gibi. Sürekli onlara hukuk şeyleri veriyoruz. Am început să facem traininguri, să aducem la training cât mai mulți lucrători sexuali și să le explicăm că au drepturi, pentru că mulți nu știu că au drepturi. Nu contează că e trans, că e femeie, că e... Mulți nu știau că au drepturi, deci trebuie să învățăm în primul rând că au drepturi să vorbească, au dreptul la lege, au dreptul la
sănătate, au dreptul la orice. Și, în primul rând, sunt cetățeni, sunt oameni. Lucrătoarele sexuale sunt mame, copii, scuzați-mă, sunt mame, iubite și soții. Deci și ele au drepturi, sunt, nu știu, nu vrem să mai fim stigmatizate ca lucrători sexuali. E prostituată și gata. Yo represento al colectivo de putas indignadas, que son del barrio del Raval, el antiguo barrio chino, y por ahora es una de las más duras persecuciones que hay, que es la persecución continua a las trabajadoras sexuales. Sex workers provide their fellow sex workers with condoms, with lubricants, but it's not like this is just one simple element of successful HIV prevention interventions, because actually the most crucial part of it is addressing structural barriers to sex workers' access to different services and different factors like criminalization of sex work, criminalization of clients, criminalization of third parties as well, which contribute to sex workers' vulnerability in terms of HIV. There are many ways of providing sex workers with effective HIV prevention. It consists of paralegal training on human rights. It means also addressing issues related to housing, for example. So actually we have wonderful, very powerful resources we could use to struggle for in our struggle for sex workers' involvement in HIV response. There is this SWEET tool, sex workers implementation tool, that was developed by UNAIDS and World Health Organization with sex workers, that describes and actually that states that sex workers' involvement in development of HIV programming is the minimum necessary for effective HIV response among sex workers. And also during International AIDS Conference in Melbourne this year, the latest issue of Lancet was published, and this issue is solely dedicated to sex work and HIV. According to its findings, decriminalization of sex work could lead to 33 to 46% reduction in HIV infections in a decade among female sex workers and their clients. Safer work environments could reduce infections by 21 to 45%. Upscaling antiretroviral therapy could cut back HIV by 9 to 34%. Finally, the elimination of sexual violence could also contribute to decreasing the number of HIV infections by 17 to 20%. We have very powerful evidence saying that sex workers are the solution, not the problem. Da, mesajul meu ar fi: fiți puternice, fetelor, și încărcați-vă cu energie pozitivă ori de câte ori aveți neîncredere și neputerea de a spune nu. Mesajım şu, yaptığım işi normalleştiriyorum. Herkese normalleştirmesini istiyorum. Çünkü yanlış ve yalnız değiliz. Lo nuestro también es un movimiento social. Nosotras somos parte de esta sociedad y de los movimientos. Nosotras somos inmigrantes, nosotras somos negras, nosotras somos feministas también. Nosotras somos mujeres, nosotras somos transexuales y nosotras somos homosexuales al mismo tiempo. Somos todo lo peor, pero también somos todo lo mejor. Tenemos que interactuar con la sociedad y tenemos que participar en los movimientos. Como los movimientos tienen que participar, tenemos que obligar a que los movimientos den la cara por nosotras, como nosotras damos la cara por ellos. Без разлика што работите, зашто тоа што го сакате ve opredelува тоа што сте. Bizler uzaydan gelmedik. Siz heteroların aralarından çıkıp geliyoruz. Poruka za sve moje kolege i koleginice jeste da treba da budemo umreženiji, da radimo na tome i da svi zajedno rešavamo čak i ona najsitnija pitanja kako bi bilo nama svima bolje sutra.
i volite se i neka neko voli vas. I love you!